Hello to everyone. Welcome to our channel. Study with me, 999. In this chapter, I'm going to explain 10th class social studies, 12th chapter, world between the world wars. How was the world between the two world wars? In this chapter, we are going to discuss in detail. Okay. Now, in this chapter, we are going to discuss about the beginning of the First World War. What were the long-term causes? Also, immediate cause for World War One. Okay. Also, we are going to discuss about Treaty of Versailles, League of Nations. Okay. Now, then about Great Depression, rise of Nazism, rise of Fascism. Also about the long-term causes and immediate cause for World War Two. How Second World War was ended. Also about the formation of UNO. About all these things we are going to discuss in this chapter. I will try to explain this chapter in both languages, in English as well as in Telugu. Okay, so the first subtopic of this chapter is the 20th century. Okay, so Eric Hobsbawm, he called the 20th century as age of extremes. Why did Eric Hobsbawm call the 20th century as age of extremes? ఎందుకు ఎరిక్ హాబ్స్బామ్ 20th సెంచరీని ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని ఎందుకు పిలిచాడు? యాక్చువల్లీ విచ్ సెంచరీ, విచ్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ 20th century? ఫ్రమ్ 1900 to 2000. This century is called as 20th century. Okay, so Eric Hobsbawm called this 20th century as the age of extremes. ఎందుకు పిలిచాడు? One hand, fascism was growing strong because of the ideas of unquestioned powers and hatred for other people. ఒకవైపు fascism చాలా increase అవుతా ఉంది. Fascism was growing strong. What do you mean by fascism? Fascism means aggressive nationalism and hatred for other people. వాళ్ళ స్వంత దేశాన్ని వాళ్ళు విపరీతంగా ప్రేమిస్తూ అదేవిధంగా నేబరింగ్ కంట్రీస్ని ద్వేషించడం. That is the ideology of fascism. So one hand fascism was growing, on the other hand the need for democracy was also growing. What do you mean by democracy? Democracy means we have right to elect our own leader. Manam sontanga, like in India, how do we elect our own representative? Through voting. అంటే మనము ఓటు వేసి మనకి కావాల్సిన మనకి ఇష్టమైన లీడర్ని మనం ఎలా అయితే ఎన్నుకుంటామో ఆ సిస్టమ్ని డెమోక్రసీ అంటాము. సో ఎరిక్ హాబ్స్బామ్, why did he call 20th century as the age of extremes? Because on one hand fascism was growing, okay, at the same time on the other hand the need for democracy was also growing. Also the average life expectancy rate was growing higher because of new discoveries in the field of medicine. అంటే మనిషి యొక్క జీవించే కాలం కూడా పెరిగింది. ఎందువల్ల? బికాస్ అప్పటికే సైన్స్ ఫీల్డ్లో చాలా టెక్నాలజీస్, న్యూ డిస్కవరీస్, అంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ రావడం వల్ల మనిషి యొక్క జీవించే కాలం కూడా పెరిగింది. యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేట్ వాస్ గ్రోయింగ్ హైయర్. ఓకే, ఆల్సో లిటరసీ లెవెల్స్ ఆల్సో బికేమ్ హై. అంటే చదువుకునే వారి సంఖ్య, లిటరసీ లెవెల్స్ అంటే చదువుకునే వారి సంఖ్య కూడా పెరిగింది. దట్ ఈస్ మోర్ పీపుల్ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు బెటర్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే చాలా మంది బాగా చదువుకుంటానికి కూడా మార్గము ఏర్పడింది. అండ్ ఆల్సో న్యూ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లైక్ మూవీస్ ఆల్సో బికేమ్ నోన్. తర్వాత మూవీస్ అప్పుడే ఎర్లీ 20th సెంచరీలో మూవీస్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ న్యూ డిస్కవరీస్ మేడ్ అబౌట్ లైఫ్ అండ్ ఆటమ్స్. సో సైన్స్లో కొత్త డిస్కవరీస్, కొత్త విషయాల్ని డిస్కవర్ కూడా చేశారు. తర్వాత మోర్ దెన్ 100 కంట్రీస్ బికేమ్ ఇండిపెండెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అంటే అప్పుడు 20th centuryలో more than 100 countries became
independent all over the world, including India ki kuda 20th century 1947 lone independence వచ్చిందన్నమాట. That's why Eric Hobsbawm called 20th century as the age of extremes. This is very very important question, children. And some countries like the USSR అంటే రష్యా, some countries like USSR experimented with socialism. కొన్ని కంట్రీస్ USSR లాంటి కంట్రీస్లో సోషలిజంని డెవలప్ చేశారు. సోషలిజం అంటే ఏంటి? అండర్ విచ్ ద స్టేట్ ఓన్డ్ ఆల్ ద ల్యాండ్, ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ బ్యాంక్స్ అండ్ adopted planned development. It sought to ensure equality and fraternity of all people. And in future classes we are going to discuss more about socialism. ఇప్పుడు కొంచెం బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సోషలిజం అంటే ఏంటంటే కంట్రీ గవర్నమెంట్ దగ్గరే అన్ని ల్యాండ్స్, ఫ్యాక్టరీస్, బ్యాంక్స్ అన్ని వాళ్ళ ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. వాళ్ళే ప్లాన్స్ డెవలప్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఇవి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్, వాళ్ళే అందరినీ, అంటే దే ఆర్ అగేన్స్ సోషలిజం ఈజ్ అగేన్స్ట్ ల్యాండ్లార్డిజం. The health, education, jobs are equally shared among all the people. Okay, that is the ideology of socialism. At the same time, some other countries, USA లాంటి కొన్ని countries లో they adopted democracy, okay, which ensured political liberty for all with multi-party democracy. అంటే USA లాంటి countries లో వాళ్ళేమో డెమోక్రసీని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఆల్సో మల్టీ-పార్టీ డెమోక్రసీ. Okay, now democracy ante voting, electing our leader through voting. Okay, like India, that is called as democracy. They promoted capitalist system in which all means of production were owned by private persons. So at the beginning of 20th century, the world was divided